Karibu tena mpenzi msikilizaji, mtazamaji popote pale ulipo. Kibao hewani ambacho kinayoyoma kwa sasa ni Beautiful Day ambacho kimeimbwa na Akon. Ni Akon ama ni Akon Mazera? Sina fahamu. Hizi zenu Kipindi hewani ni Wimbi la Mazingira, zimekatika dakika 28 baada ya saa 5 za asubuhi, na kama tulivyoahidi mgeni wetu ameshawasili studioni na atatueleza mwenyewe jina lake ni nani, ametoka wapi na anafanya shughuli gani. Karibu. Asante sana. Yes. Naitwa Steven Fanyo Otieno, almaarufu kama Mr. Zero Plastic. Natoka Kilifi katika wadi ndogo ya Mnarani. Mimi ni mwana mazingira, si kwa kusomea lakini kwa passion. Tunadeal na mambo ya Zero Plastic Waste Campaign, environmental conservation into the mangrove restoration program, tree planting, and education program for environment. Yeah. Kwa nini Mr. Zero Plastic? Mr. Zero Plastic. Okay. Mwaka 2023 tulizindua kampeni ya Zero Plastic. Zero Plastic Campaign Awareness to the community, ili waweze kujua mambo ya madhara ya plastiki. Then ile campaign inahitaji kuwa na brand ambassador ambaye ata-spearhead ama the person will push it to the next level. So that's why I call myself Mr. Zero Plastic under the Zero Plastic Campaign. Yeah. Na bado nimeona unajiita chairperson Bahamadzo. Ni mwenyekiti. Ni Bahamadzo? Bahamadzo Gadze for Charity. Inamaanisha nini? Let the good things come. Uliamua kuipatia jina la kimejikenda kabisa. Neta ni director wangu ndo is the founder ndo come up with the idea, because before it used to be a charity organization. Give people something kama nguo, lunch, hivyo. But akaona now there's so many humanitarian organization now, people don't focus on environment. So I said, okay, let's start an environment organization. So they removed there was a hand in the logo, and they placed a tree as a sign of environmental conservation organization. Yeah. Kazi nzuri sana. Pengine kabla ama kitambo mwanzishe hii kampeni yenu, ni maeneo gani hasa Kilifi ama mnafanya kazi Mombasa yote ama ni Kilifi peke yake? Okay, kwa our restriction working area ni Kilifi, but see what tunasema we are beyond borders. Unajua issues of environment has no borders. If you're called to Nairobi, you go. If you're called to Tana River, you go. If you're even called to UK, you can go. But our restriction area, according to our registration, it is Kilifi County only. Yes. Yeah. Na iko na watu wangapi? Ni vijana, wazee, kina mama? Sisi tuko na members, active members 11 kunradhi, active members 11 who are working so tirelessly to make sure that the environment is well conserved. But we usually deal with community direct. So these are just members who are there to make sure that the work is done accordingly, and the message is sent, and the community is well sensitized. Mazera. Katika hii poster naona tumeandika mambo mengi hapa: biodiversity conservation, waste management, climate change mitigation, water resource management, sustainable energy. Sijui kwa ufupi yanaingiliana vipi haya? How do you are they connected in a way? Kwa sababu ukiongea biodiversity, waste ikiwa inahatarisha biodiversity. Climate change pia inachangia kwa upande mwingine, mambo ya biodiversity, mambo ya maji, mambo ya energy pia pengine utueleze tu kwa kifupi hizi areas zinaingiliana vipi na mnazihandle vipi kama shirika? Okay, first of all, thank you. We as organization who are based into issues of waste and waste management, issues of climate change, hizi mambo ya biodiversity conservation, those are not our areas of working, but it's all in general about issues of environment, right? But we are so much deeply focused on the matters of waste and waste management, especially under the issues of plastic pollution. That is much tumekuwa
tukifocus nayo. That is our area of specialty, mostly. How does it affect biodiversity? West, how does West probably, kwa sababu hata kama si mko sana katika waste management, biodiversity inaingiana, kwa sababu plastic ikiwa pale baharini, yes, inaathiri viumbe. Okay. As you know, as you know, issues of plastic or issues of waste, currently they're the biggest problem in our communities, not only in Marani, not only in Kilifi, but also in where we are. So when it comes to issues of plastic, it is so much affecting the environment, so much putting our environment in a ICU state, and that's why the issues of biodiversity is highly the issues of biodiversity where we comes in. Okay. Right. So we try as much as possible to make sure that we fight the issues of plastic, so that we can be able to save our planet, save our climate, and save our environment all at large. I don't know if I've answered your question in the right way. Yeah. So how serious is the plastic situation hapo katika eneo lenu ambalo mnafanya kazi? Okay. As you know that in every year, over 3 million waste of plastics produced every year. 3 million tons of plastic waste is produced every year. So that it has become a very major concern in our world today. And as organization, we're dealing with the environmental issues of plastic, especially in beach cleanups. We do more of beach cleanups, because when marine is affected, we also be in a very bad state. We also do town cleanups, because that's where tunaishi. So if you won't focus on those cleaning of the plastic in our town, they become a menace. So currently in our town, the issue of plastic imepungua kwa sababu tunapambana. Yeah, we work so hard. Now we partner with organizations. We partner with Kilifi County Department of Environment, Municipality of Kilifi. So kwa size tumepunguza, tumepiga vita na tumepunguza. Though hizi pungua kila sana vile, kwa sababu every day unajua kila siku plastiki inakuanga produce kila siku. So kila siku produce, kila siku watu wananunua, na kila siku watu wanakunywa maji wakitupa. So it's a war ambayo inaendelea. So then kama itaisha leo, because it's a war that is inaendelea. Issue ni kupunguza, ndio tunapunguza. But as for now in Kilifi County, the issue of plastic waste imepungua. I know it's also physical. Kwa sababu kama ni kufanya cleanups, lazima muende kwa beach. Kama ni mitaani kusafisha na nini. Lakini hili ni tunasema ni short term. Short term, yeah. Sijui katika long term mnalipigana vipi ili swala la waste management? How are you dealing with the long term issue? By this I mean, is the community aware that they are the custodian of this environment, na kwamba usafi wa mazingira unaanza na wao wenyewe? Kwa mfano mimi nikinywa maji na chupa plastic, na stahili niibebe mpaka nyumbani, niangalie nitaidispose vipi badala ya kutupa. So pengine tuongelee kuhusu hilo swala la uhamasishaji, awareness creation, swala la uelewa wa jamii kwamba swala la mazingira linaanza na wao. Okay. Asante sana. Watu tunasema katika slogan yetu ya organization, nasema usafi wa mazingira ni jukumu letu sisi sote. Hiyo ndio slogan yetu. Na in terms of community sensitization or community awareness, it is one thing that is a priority kwanza, before you even move to the next step ya kusema sasa we want to clean. First of all, the community must be informed, must be given a proper education on the effects of plastic in their living area, both in the marine environment, both in their katika mazingira penye wanaishi. So the long term issue ni we usually press on more into sensitization rather than putting them in activity. We put them in a lot of awareness, proper continuous awareness. Ikiwezekana hata every week we have to make sure that the community is well informed
on the current issues of plastic waste, on the effects of plastic waste. Hata kama walikuwa jana, but hata leo akirudi, they still need to be reminded. Kwa sababu unajua binadamu ni mtu mwenye haizi kuelewa leo. Pengine haizi kuambiwa leo na aelewe leo. Kwanza kama akijua kwamba ni kitu ambacho kuna watu ambao wametengenezwa kulishughulikia. Wengine huwa ni kama ni kudharau na wanadharau. Kuna mfano mzuri ni kama wanajua kwamba Bahamas iko Mnarani. Wanajua kwamba Bahamas inasafisha. So unakuta mtu akikunywa maji ama zile chupa zake hata tupa kijua kwamba si Mr. Zero Plastic yuko, atakuja kutufanyia clean up atuondoshe. Unaona? So ile mentality ya mkaazi wa pale mtaani ni anajua kwamba si Bahamas atakuja kusafisha. So sisi kama organization huwa tunahakikisha kwamba tunawakumbusha kila wakati na tuwakumbushi tu kwamba ati okota ukatupe, ama tuwakumbushi tu ati sasa wewe hii ukibwaga hapa ni mbaya. Tunawakumbusha pia na madhara yake, kwa sababu mtu ni mwambie hii ukifanya hivi itakuathiri kwa kiwango fulani. Kama si wewe basi ni kizazi chako kinachokuja. So watu tunawakumbusha na pia tunawaambia madhara yao. Licha ya hayo pia, kando na kuambia madhara, tunawahusisha katika zile shughuli. Unaona? Tunawakalisha chini, tunawafundisha na pia tunawahusisha katika zile shughuli. Tunawaita, njooni katika clean up ili mje msafishe, ndio muone mali pakiwa pasafi. Je, patakaa vipi? Patapendeza vipi? Kama hakuna plastiki hapa, je, mnaona hali yake iko vipi? Na pia tunawaambia kwamba wewe kama community tushakufundisha, tukishakuelezea, chukua jukumu la kueleza mwingine kuhusu madhara ya plastiki katika mazingira yetu. So ni kitu ambacho tunaendelea on continuous sensitization and reminding them every day. Pengine hii clean up zenu ambazo mnafanya how often? We usually have what you call editions. So we usually have first, second and third edition. So easy editions tunaanza na beach clean up, first edition beach clean up, second edition beach clean up, then rest for like 2 weeks, then we start another edition here, town clean up, first, second and third. Then tukishaangalia, then we come back again, tunaangalia je, zile editions zili work. If aziku work, then we do another community sensitization. We call them for barazas and meetings. We tell them, guys, remember we just did the editions of clean up. Na tulifunza 1, 2, 3, 4 and 5. Do you think we need to do another edition? So if they say okay, then we do another edition. So for us we call them editions. Yeah. So kama ni beach clean up, we identify zile beach, because sisi Mnarani yetu tuko na beach coastline moja peke yake. But it need a lot of cleaning, because unajua maji huleta takataka kila siku. Mwimbe maji yakijaa kitoka, takataka inakuwa kila siku. Sasa mvua inanyesha. Na mvua inanyesha, kuna hizi seasonal rivers ambazo zinapitisha maji. Kutoa maji kutoka kwa mtaa kupeleka baharini. So that's why we usually come up with those editions. Like last week we just did the third edition ya town clean up. So this week tutapumzika. Next week we are going to the first edition ya beach clean up again. Make sure that by the time mwaka naisha, we've done the community sensitization, we've done the clean up, and then the environment is safer, we are happy. Yeah. Naweza kubaliana na nyinyi, maana nishaenda beach za Kilifi na ni very clean. Vidazini. Vidazini kumbe kujua. Vidazini chafu. Very chafu. Ni chafu. Ni safi. Umekuwa huko mwisho lini? Mimi kama miezi miwili iliyopita nilikuwa Vidazini. Mimi nilikuwa huko Disemba na ilikuwa safi sana na watu walikuwa wengi. Mimi nilikuwa huko juzi. Na pengine katika hizo editions zenu ambazo mnafanya hiyo clean up, mnaweza pata plastiki kiasi gani? Kilo ngapi, tani ngapi za plastiki? The last clean up we did, we had about 600 kgs. The last clean up, just in one stretch beach. Yeah, because atueli tu baharini direct, naanza na penye route, penye watu shuka kienda baharini. Yeah, because wezi fagia nyumba wache varanda iko chafu. You see, so tunaanza na kule, so over 600 kgs of plastic waste collected in that day. Now we were about 70 community members. Yeah. Ni wengi sana. Na sasa baada ya kuzicollect hizo plastic, mnazipeleka wapi? Mnazifanya nini? This is okay. It's not a secret. This is how we do it. It's not a secret. When you want to do cleanup, we sit down with the team. Like, okay, we want to do cleanup in Mnarani, right? So we need partners, and these partners, they will always have something that they want to benefit from this cleanup. First of all, we deal with municipality.
because when you clean municipality tumapunguzia kazi, and we need their truck to collect the waste. Two, if there's no municipality, there's this small young CBOs that do recycling. They have buybacks, they have yards za plastic. So we tell them, guys, kujeni to partner in this activity. So nyinyi kinataka kutoka kwenu, leteni 2 box mbili za gloves, nyinyi mataka plastic, leteni gunia 10, sisi tutatoa maji. So akikuja tutafanya clean up, chenye tuta collect watachukua wanaenda na so it's a 50-50 deal done. Sisi tumesafisha, hao wamepata. So wakishachukua wataenda ku recycle. So in case we do a general cleanup with no plastic collection, if you do like your total of like kama hizo chakula, hizo organic waste and food, hizo glass waste, rubber waste, that's where we bring in municipality, because wasa wata collect hizo organic waendelea. So but the last cleanup actually we had 3 organizations. The one picked plastic, the other one picked organic, because there's a project called Black Soldier Fly, if you've heard about it. Yeah, wanaweka hizo chakula za chakula remain food waste ili kurea hizo wadudu. So the organization was there, wakapick food waste zao, na wengine wakachukua rubber, because currently in Kilifi there's a project called Beautify Mazingira Park. Kama umeenda Vidazini, then there's Mazingira Park. The Mazingira Park, anafaa design kuwe na some art there. So they collect the rubbers to go and do the design at the Mazingira Park. Yeah. Interesting conversation hapo na Mazera, tukiwa na mgeni wetu Steven kutoka BMG. Yeah. Tunachukua mapumziko kidogo, na tutakaporudi tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu. Mazera, lazima urudi Vidazini ukaangalia aliko vipi. Mpenzi msikilizaji, mtazamaji, popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi chetu cha Wimbi la Mazingira. Zimekatika dakika 55 baada ya saa 5 za asubuhi, tukiwa na mwenzangu Mazera Nduria na mgeni wetu hapa Mr. Zero Plastic. Nami ni Ruth Care. Katika tulipokuwa break, Mr. Zero Plastic alikuwa anatueleza story nyingi nzuri, na nyingi singetaka wewe mpenzi msikilizaji ama mtazamaji ziweze kukupita. Hivyo basi, Mr. Zero Plastic, yes, tuambie ni nini kilikuvutia hasa ujiingize katika masuala haya ya activist, hasa masuala ya kukusanya na kutunza mazingira. Watu nasema kila mtu akona historia yake ya maisha. Sitaki nianze sijui nilizaliwa wapi ama nini huko. Mimi ni mwaka juzi 2023 December, nilikuwa subjected into a depression state. Yeah, as a man, you know, we go through a lot of things, and sometimes we reach at a point where you say, okay, enough is enough, and the only way I could stop this is by ending my life or doing something crazy that itafanya hii kitu ipotee. So I was going through some financial constraints. I'm a family man, and being the only son in the family became a problem, because now the parents depend much on you and they expect something from you because you have a job now. You're getting paid every month, so they need to see your pay slip and you know what you can bring on the table. So I could meet the end of the bargain, and they were really pressuring me so much, and I didn't know how to make priorities between them and the current family that I'm having. I'm married, so I'm like, okay, so which one now do I have to look after? You see, so there was a lot of pressure, and I was really in a very bad state. So one day I decided to go to work. I work at night. I'm a security, so like, this is the perfect place to end my life, because no one is looking at me, no one is watching, my boss is not around, and this compound is kind of quiet and cool. So if I end my life here, no one will know until tomorrow morning. So I wanted to look. I was like thinking, look, I don't know what to do. I looked at my account. This mshahara hii nimepata hii sasa, hii leo hii already simu kama 5 zimepigwa hapa. Naulizwa ati sasa rent ya mama anataka rent, dadi wanataka rent, huko nako niko na madeni zinanipeleka mbio. Wanasema mwanaume ni madeni, lakini so na nikanajiuliza, like, nimefanya kazi now 5 years. It was now by that time it was 4 years. Nimefanya kazi 4 years. I have not done any investment in my life. Sijanua hata ploti. Account yangu haina hata shilingi ndani. Nitasema hata sasa mimi niko na pesa. The only thing that
nikisema najivunia because I have insurance the side shift hiyo ni kitu ninasema alikuwa nipenda peke ndio shift peke ndio nipenda nasema hiyo ndio nasema ni kitu ambacho nasema hata mtu akiwa mgonjwa wanaweza kutibiwa but anything itokee I don't know what to do you see. So ilikuwa saa 2 nikasema let me just end things here, but one thing told me like look at your son, he's 4 years old but he was 2023 was 3 years old. He was 3 years old. He's 3 years old and he's a boy and what will he tell the world or what will my wife tell the world like ati bwanako alijinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha, you see. I did a video and I posted it on social media. Actually I did a video and I posted on social media in a group called Westlax Keep Love Alive. I don't know if you've heard about it. It's in Mombasa and Kilifi. Keep Love Alive. I posted it there and then I took another one nikaiweka kwa status yangu ya WhatsApp. I just wanted people to see someone to talk to me. Imagine that night, it was on Sunday. I can't forget, it was on Sunday. That night people were buzzing my phone. Like, okay, my family didn't know because I blocked my family. I didn't want them to know what was happening. I even blocked my wife from the I didn't want them to know what is happening. So people were calling my phone, like they wanted to know what is happening. So this way I found the CEO, the founder of this organization. He's someone that we grew up together in the street. And he asked me to join the organization before, but I was hesitating because I had an organization already that I wanted to establish about the path drive. But it didn't go through. You see, so I kind of put it back. You see. So when the guy called, he told me, nimeona video yako and please don't do anything stupid. We want to talk about it. If anything you need from me, let me know. We'll help you out. So I came clean. I told him everything. It's called Baraka. I told him everything. And he told me, okay, what is the problem there? If it's about knowing your financial solution and solving this problem, it's easy. Just sit down with your parents. So we sat down, the parents had a conversation, and my parents understood the situation. You see, actually I came clean. So I just came clean. Nikabele ile hisia yangu. Now this is what we're going to do. Join the organization, be a member in the organization. I've seen you doing a lot of things. Nimekuwa ukisoma high school, nimeona chinikuwa nafanya, you are good at this. So I joined the organization as a member. Then in 1 week I became a vice chairperson. In 1 week time I became the chairperson. So like this guy understood me and he wanted to nurture me. Okay. So he used that state kunyosha kama ananitoka katika hiyo situation by giving me an opportunity to have something, you see. So I didn't have the passion for environment by that time. But as the time goes by, I felt like, okay, so this is where I belong, right? So through this situation, I found the purpose of my life, you see. That's why I became fully Mr. Zero Plastic. This is me now, environmental activist, climate change stuff, all this mpaka leo. So the state of mental health gave me a purpose. Yes. Na ulivyokaa na familia yako kuieleza, walichukulia vipi? Okay, my dad is a man. He understood. Okay, alijam kwa anasema, how do you as a man want to take your life, you know? Wanaume wajitwange hai bwana. So they actually understood. I told them. They really understood. Nilimwambia tu mimi nilikuwa naogopa kuambia kwamba siwezi niko na pesa hainitoshi, lakini naogopa kuambia sina, kwa sababu nikiwaambia sina mtona ni kama mimi ni mgumu, sitoe inamnonamiwa na kazini. Kweli. Maana kila asubuhi waamka ukae nyumbani watoka waenda nenda kazini. So nikawaelezea, actually went through therapy. I got a therapist from Pan University, one of these lecturers. Pia alikuwa ananisaidia. Pia akanambia sometimes being a man sitting at home doing nothing, ukiwa unangoja tu ifike jioni uende kazi, pia wage inachangia kuwa na msongamano, sababu unakuanga muda mwingi una kazi ya kufanya mchana. But if you become a part of something mchana, at least unakuwa busy, akili yako inakuwa occupied somewhere else. Unazalala kidogo kama saa 5 ukiamka ukafanya shughuli zako 2-3, uende mikutano, uende activities, unaona, pia itakusaidia, unaona. So pia hizo therapies pia zilinisaidia ku come up with the same situation, kutokea hizo situation, sorry. Interesting. Na pengine una ushauri gani? Unajua kuna watu wengi saizi wanapitia matatizo, matatizo ya fedha, jamaa kuambia uchumi, madeni,
kwanza madeni ndio shida. Unaona? Pengine kuja kwako katika mazingira mazingira pia unajua yana refresh the mind. Exactly. When you see good trees, beautiful trees and that, you get refreshed. Yeah. I mean, the choice of what to do. Yeah. You chose the environment. Kuna ushauri gani kwa watu ambao wanapitia mambo kama hayo? And wewe uli choose mazingira, pengine mwingine ata choose football, sports na nini, but at the end of the day what message do you have? Maybe first I can say being part of something, it's so incredible, you see, like making a choice of doing something different apart from the one that you already have. It's so incredible kwa sababu I chose the environment side, not because someone told me that you belong to the environment, but through my director, actually whatever he was doing, and I found like, okay, this guy came through to me and he told me that I can help you, you see. Now he helped me not by forcing me to be in the environment or to become a part of the environment, but he gave me the tools and the way forward. It's me now. It's upon to me now. It was upon to me now to make the decision. So I decided to be part of this environment, and it has really helped me so much, you see. So to the other people out there who are going through the issues of not financial but mental issues in terms of finance, because that is the main backbone of every problem to each and every human being in this world, is that do not depend on one source of income. Don't depend on only one. Don't be mono, how do you call it that? Usikue mtu wa kimoja. Be something. Be diverse. Be kuwa kila mahali. Be part of something. You see? So kama wewe ni mtu wa mfano, kama ni boda boda, usijue tu kuamka asubuhi peke yake na kuchukua pikipiki kwenda kuendesha na kuingiza pesa. Unaweza kuwa boda boda at the same time uko na biashara yako unafanya pale kando. Hata pikipiki kisha mafuta, hutashikwa na stress ya kwamba nitatoa pesa. Unaenda kwa biashara unachukua 200 na kuja unaweka mafuta. Unasikia? Mimi, if I tell you how much this organization, being in the environment world has really helped me, actually in terms of finance too. Because imagine too, like you're being called for a seminar, a panel, nenda mnaongea pale kidogo na kutana kumepewa kashukrani elfu zako 3, 7, unaona? Na inasaidia hata wewe, at least najua mshahara ukiingia mwisho wa mwezi, lakini najua sitangoja mshahara, najua hii nimepata hapa ina cover pale mahali ambapo kuna shida. Nipunguza kukopa. I don't kopa. Excuse na mkopo tunaenda a different direction. Yeah, because I know. Nipunguza kukopa. Because nilijua ukope mshwari, ukope polisi. What is that for? So nipunguza kukopa. So vijamaa hapa nje usikuwe na mkono mmoja. Wanasema usikuwe na mkono mmoja. Kuwa na mikono kadhaa ambazo your source of income isikuwe to only one place. So ukijua uko na financial problem, always get to know the solution and work on it. Ukijua kwamba shida ni mshahara ni kidogo, figure it out in any other way you can add in extra money. Become a recycler. Okota plastiki. Hakuna aibu kukota plastiki. Mimi ufanga overall na reflector na zoa pampas kwa mkono hivi. I don't feel any shame. It's something that I feel so amazing. Ikijua I'm picking this one because I'm cleaning the environment. At the same time, this one is also a source of income for me, because when I clean the environment, it's not for free. Yeah, it's not for free. You see, it's not for free to where I'm in, but where I'm working to the community, I'm doing it for free. But where I am, it's not for free. There's always something when I pay, like a shukrani. Thank you very much. I appreciate this. You see. So usikuwe na mkono mmoja. Ukiwa wewe ni muuza makaa, kutumia akili. Kama unauza makaa, ongeza kuuza majiko. Ndio mtu akinunua makaa, jiko akikuja anunua jiko. Anunua jiko kabisa. Yes, unakuwa na two ways of making money. You become an entrepreneur of your own. Yeah, become an entrepreneur of your
or your own ideas. Unasikia? Lakini ukikaa tu wewe ni nafanya mimi nafanya kazi. Okay, let me give an example. Like so many people in the county government, they've really woke up because they used to know that I work in county. This is where the salary comes in. And when the issues of finance bill came, when the issue mshahara and the huko Nairobi mama nani, watu wa county wengi wameamka sana, wamejua kanuni ya kufanya kazi county naweza uzata maji ya refilling, ndio mshahara county ukichelewa najua ni kwa sababu ya source of income, because mind you kitu ambacho mewa watu sana kwa dunia kwanza na mapenzi ni pesa. Mimi nasema pesa ndio mewa watu wengi sana. Issues of finance kushinda mapenzi. Kushinda mapenzi ya dunia. Mapenzi ya dunia. Producer wetu hapa Esther naona yuacheka. Mwekee hiyo kibao. So vijana tuamke, vijana tuchangamke, na pia naweza sema another thing is if you're positive in your mind, you'll always be on the right track. But ukisota tu kidogo asubuhi, akili yako ishajaa gunia mzima ya mawazo, hiyo inachangia kuwa na mental health problem. Why don't you just sort asubuhi alafu useme everything's going to be alright? Unajua ikifika jioni nitaingiza do, lakini hujui tutoka wapi. But you say like okay, ikifika jioni mimi nitaingiza do. Because there's always a way out in every situation of finance, relationship, issues of family issues. There's always a way out of a problem. There's no way that you will stick to a problem forever. There's always a way out of I found my way out of a problem through becoming an environmental activist, through working with the community. Now, madam, right now I'm in the community. Wewe ukifanya na community, they know you, sindio? Ukisota sasa hivi uende jirani pale na kujua hata kunyima kweli. Sasa kujua wewe. Na if you keep on staying indoors, you don't go around, wewe unaanga tu mtu akijako vyako. Right now mimi nikienda sasa hivi mnarani, nishuke pale mnarani watu wasikie tu Steve hana kazi. These people make sure that I have a job because they know me. They know what I've done with the community. They know that I brought a very big impact to the community. So if I lose my job today and the world knows that Steve lost his job, these people will always give me a job, something to do. Clearly. You see, they'll give me something to do. So if you also being part of a community, ukue positive in the community, wewe utalala njaa. Unaweza chukua unga pale kilo moja pale ya kupewa pale utu pale utu kula pale na umelala umekula na maisha yanasonga. Sijui kama tumelala. Ni kweli kabisa. Na sasa katika huo muda wote ulirudia ile kazi yako baada kupata hii nyingine ama uliacha sasa ile? Mimi I'm employed. Actually I work night shift. I'm a security guard, not by profession. I was once a teacher. 6 years of my life. When CBC came, I could flow with the CBC because yeah, definitely I could flow with the CBC because it's so hectic, a lot of things to do, and by the time we atuka to upgrade our, because mimi nifanya CD but ile 844 system. So when CBC came, ilitupata sisi CBC kianza ilikuwa nimetupata sisi. So I could move with the trend. I tried to move with the trend but ikanishinda ku move with the trend. Imagine skimming and lesson planning every day na kichwa ni moja. Wanafunzi ni 54 in private school. So funny. Wanafunzi ni 54. I could move with the trend. So I had applied for the security job 2018 but nikaa nasema hii mambo ya kuvaa tai kidogo na heshima yake bwana. Imagine unapoheshimiwa mwalimu wewe unaletewa lunch na mzazi unakula heshima unaona. Na mayai na kuku. Nikasema wacha suti na tai kae, wacha tu nishike rungu na tochi, lakini mwisho wa mwezi kuna mshahara tu. Unajua mshahara siku hizi haitoshi bwana, mambo yamekuwa mengi. Unaona, I didn't stop the job, hata sikuacha kufanya kazi. Actually I'm now 6 years employed as a security guard in a very nice company called Cliffy Boatyard Limited. It's a restaurant you should visit. Yeah, Cliffy Boatyard. Iko huku. Yeah, huko. Nano umetuma direction huko. Mimi nimekaa Cliffy Boatyard. Yeah, I'm 6 years now. Okay. But unajua changamoto ni nyingi. So I do two things. By night I'm a security guard. By daytime I'm an environmental activist. And I run an organization as a chairperson. And I usually balance it very well. Don't ask me how do you do it. But I usually have enough sleep. I have time for the family and also have time for the organization. I even have time for school because right now I'm at SOTEM, so I usually go SOTEM every week. Zile trainings out. So I'm still employed. Not that in the quite. I'm still employed.
I'm still on a pay slip. Hey. No wonder ukopi tena. Wewe tunakopanga chini ya maji wacha. Lakini kukopa siku hizi ile ati unalia una shida, unaambia tu sewe nipe tao mbili nitakurudishia kesho. Hiyo si kukopa. Hiyo umechukua kakiti advance. Umetoka advance kwa. Unajua kukopa ni ile basi mimi nimelala njaa jana sijakula ile nikopeshe. Ama kwenda dukani nipe unga nipe nini. Lakini kukopa siku hizi ya Mr. Zero Plastic si ya ati ni nalia. Mtumie 2000 nitakurudishia kesho. Na wapewa na kesho warudisha. Sasa familia yako inakuangalia vipi sasa hizi? Okay, they're proud of me. Definitely. Actually, my dad kwanza ni mtu mwenye akisikia ati Steve ameenda kwa radio anasema nataka kusikiza hiyo radio nisikia anasema I was in Sanango FM like he was so eager ananipigia simu umefika washaanza nataka kusikiza mimi I'm so proud of na anaambia kila mtu kazini kwake anaambia kila mtu that's my son so actually they are so proud of me and for now they are really supporting ile kunimotivate okay. We didn't know what we were going through until we realized. Now that you found a purpose in life, we are very much behind you, supporting you. Even my sister, she's abroad, and she usually follows me on Instagram, and she reposts everything that I do. She even listens. Like right now, she's listening right now because she's listening right now. Lilian, she's listening right now. You see. Namtumia kasalamu kidogo. Yeah, Lilian, she's listening right now. So they're actually very supportive. In fact, my mom anakuanga ni yule wa daddy. Nimeona mepost clean up. Minafanya lini? Naambia ni siku fulani. Najua ni mzee wa nyumba 10. Nasema ningekuja lakini wacha nitajaribu kufika. So mama anakujanga sometimes na gloves kidogo tugunia tuili tutata na ukota. Nimechoka aenda zake lakini si kwamba atakuja kusafisha, amekuja kusupport na kuona kila ambacho nafanya. Unaona? So they are very supportive. My brother are very supportive. Yeah. Really very supportive. Oh, nice. Story imekuwa tamu lakini lazima pia tupumzike kidogo. Tutachukua mapumziko kidogo takapo. Actually we have a song by the way. We have an organization song for environment. We don't have the song. So ungekuwa umetupatia hata tukaicheza. Next time. Sawa. Penzi mtazamaji, msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi hiki cha Wimbi la Mazingira, zikiwa zimekatika dakika 33 baada ya saa 6 za mchana. Siko peke yangu, niko na wenzangu, watajitambulisha. Mazera Nduria. Mr. Zero Plastic. Kipindi kimenoga. Mazera. Kimenoga sana. Kimenoga. Mambo mengi tunajifunza hapa. Hata nilikumbuka kwamba Mr. Zero akisema kitu gani kilimpelekea kuwa activist wa mambo ya mazingira. Na huu ni mwezi wa Mental Health Awareness Month. So tuko sawa, tuko vizuri kabisa. Hizi ni story ambazo lazima zizungumzwe. Hapo nje watu wajue ziko. Mental health is real. Iko. Na lazima tutafute njia ambapo tunaweza kuongeleshana, kuzungumziana ili masuala haya yaweze kutatulika. Pengine katika harakati zenu za kusafisha mazingira ama kulinda mazingira, ni plastiki zipi sana ambazo huwa mnapambana nazo? Mnaona watu kweli hizi wanatupa tu ovyo ovyo huko nje? Plastiki ni plastiki. As long as iko kule nje kwa environment, that is a poison. So we don't have a specific type of plastic. Hard plastic, the easy PETs, the single-use plastics, all the plastics. So, sisi tukisafisha mazingira, hatuchagui ni hii tunaacha hii tunachukua. Okay. Wako na huu msemo unasema kwamba when plastic is being used, it is okay, it is safe. But the moment ikienda to the environment, it is hazardous to the environment. It is a problem. To me, nasemanga it is a poison to the environment. So it doesn't matter which type of plastic we are talking about here, but plastic is plastic. As long as it's for environment, we collect it and we take it away from the environment. So we don't have a specific plastic choice like at because kuna zile the parts of electronic at ni mgongo ya TV wacha tuiwache. Hapana, hiyo ni plastiki tunaokota. And you know, we even introduced another type of waste, electronic waste.
So we also pick electronic waste pia. Yeah, so a lot of it. So plastic is plastic. As long as it's environment, it's a problem. Yeah. Nazera. Umeongelea swala la funding. Yes. Pengine ulichanganue zaidi. How do you get funding to do your work? Kwa sababu it's intensive. Yeah. You really need resources. Yeah. We as organization, I'll shock you if I tell you that we do this through our own pockets. Yeah, through our own pockets. We pay our rent through our own pockets, office rent, we conduct activities through our own pockets. But mostly we usually have, I say it's not a secret anymore again, we usually do what we call collaborations. You know, the more we collaborate, the lesser money we'll spend, right? So, and most of the time into the activities, we don't actually use a lot of money to do the activities, because it is something that it benefits the community. It is something that community in the next 10 years will live to remember. So when we want to do activity, as I said before earlier, that we call this organization, that organization, that organization. We want to do cleanup, and we need 20 bags of sacks, 20 sacks, 20 bags, 3 boxes of gloves, squeeze imagine refilling 20 liters mia pale unajaza ukiwa na 300 uko na lita ngapi? That is 60 liters, ndio. And then what else we do? We usually write letters to this example kama Naivas, tunaandikia barua kwamba we want to do activity, and we actually tunaomba msaada wa refreshment. So unakuta Naivas watakam through na mamikate, or Fires watakam through na mikate, Coca-Cola company will bring in refreshments. You see, it's easy way. We don't spend money. We just borrow items from the interested organizations or interested parties, and they do the activities. But we as organization, we don't have a donor somewhere who is liquidating in money into our account to do activities. You know, most of the CSRs, they usually run through their own means, possible means. So we as organization, as Bahamazo, we do this through our own pockets. Yeah, shilingi 50 yangu na 50 ya mwingine inafanya shughuli inasonga. We look nice, but these are all effort actually. Like last year we sold over 10 t-shirts and we made money. We print, we sell, hizi kalamu, coffee mugs, kuna kofia zile za safari tulitengeneza na tukauza, tukatengeneza, tukaingiza pesa. Yeah, so we have our own means of surviving in the organization. Generating income, But is it sustainable? Very sustainable. Very sustainable. You know when you have 10 minds with passion into something, it is very possible to work out. Lakini hata kuja pale na stories zao za kubenefit pale haita work out. Unajua mimi naye hatuko na mindset moja tukiwa mahali. Lakini when we try to press in our minds into one section that we are here to conserve the environment, and we are non-government organization, we are self-dependent organization, and if you have passion for something, then you are willing to even spend money on it. Unajua ukiwa na upendo na kitu una spend ya pesa. Why do you spend money in dressing? Because you want to look smart. That's why you buy smart clothes. You see. So you willing, kama wewe ni mtu wa fashion, uko tayari kutumia hata milioni 10 ili ununue ile trouser uvae ukae smart. So mimi niko na upendo na mazingira, so I don't mind taking half of my salary kusupport mahali. Ama I don't mind kupeana shilingi 10 yangu inunue kalamu mahali, because I know at the end of the day when the world is safer, I'm happy. One day nikitoka kwa hii dunia, nikiondoka kwa hii dunia, I'll have something people to remember me with. Kweli. Yeah. Kuna swala la what solutions are you proposing to addressing this problem of plastic waste and environmental degradation? First of all, the government need to focus into funding this upcoming startups, organizations, and already existing organizations into a maximum level, because they are the one who are really working so hard down here. So when into their budget of financial year budget,
they should set aside a very nice money or funding to this young strong huku chini, this community-based organization ambazo zina work so hard. Because one thing I usually tell people is we don't go forums to build policies, and then at the end of the day those policies ambazo sisi ndo tunazichangia, tukirudi huku kwa mashinani, the government doesn't do anything about funding us. We gave them the idea of policy, we gave them the policy, but they don't give us funding to support our activity. So the government first should think about funding us. They should think about setting aside during their financial year 2025-2026. They should focus and concentrate into building these community-based organizations by giving them fundings to able to push these issues of waste and waste management as far as plastic is concerned. Watupatia hata kama ni 50% basi tutafanya. We can work with 50% of the fundings into organizations. You see, number 2, the government should at least ease up into issues of license, because for you to get a license, it's 9,000 shillings. You know that getting a waste management license is 9,000 shillings. 9,000. And you have to go through a lot of process before you get the license. Through NEMA. Unataka kulinda mazingira kwa kujitolea. Yeah. So they should ease up in issues of licensing. They should also ease up in issues of getting the certificates for CBOs. And watupate tule kazi kwe rahisi ya kwamba tunajitolea na tunafanyia wao kazi. Unaona? Alafu another thing, wale wakubwa wa serikali waache kuwa kule maofisini, wakuje huku mashinani. The cabinet secretary of environment, he should not sit in the big offices and talk about plastic pollution. He should come to the ground with us and then put on that suit, aokote ile kitu, alafu aweze ku understand now this is the real deal. Ile office is not the real deal. Okay, they are working in the office, I know, but huku ndo the real deal. So they should also wawe wakitangamana na sisi, wakuje waungane na sisi, kusaidia. Number 3, they should also support us in having proper communication channels into the community. Watusaidie sisi hizi conferences. A lot of conferences. You know that COP29 still happened majuu, sindio? Why don't we have our own climate change summits in our own local settings? Zianzie huko chini. Kwa nini tusifanye climate change summits in Mnarani Primary School ama in Mtopanga Primary School, pale ambapo ule nyanya atakuja, ule babu atakuja pale, wachana na mambo ya kupanda mandege na maticket na masuti, sijui kwenda kuketi pale, napigwa na AC pale. At the end of the day, unajua, let me give you something funny. There's always a bridge between us and those big people out there. You see, bridge yetu inaishianga wapi? Sisi, we don't get chance to go to the COP29 or Izima Climate Summit because me, I can't afford to go I don't have funding ya kunipeleka kule, sindio? So bridge yetu inaishianga wapi? Hapa katikati. Sisi tunafanya huku usafi, tunasafisha hapa katikati. Then hawa wanaenda kwa summit, wanahava kule, wanalala kwa 5 stars hotel. Wakirudi hawavuki bridge yetu, wanaishia hapa katikati, kwamba tulienda, tukasema na tukafanya, tukatenga na tukafanya nini? Tukafanya. So hawavuki bridge yetu huku, waje waulize, waje watupatie feedback ya kwamba wacha ile kwa media tumeenda, waje wavuke bridge yetu, waje tupatie feedback. Jamaa, tumeenda COP29 ama tumeenda Climate Summit, but kile ambacho tumekipata kule, wacha tuje tukifanye katika local setting, tujigawanye. Si counties ya 47 counties, ndio? Na each counties have what? Why don't we just have community sensitization from what we've learned from the Climate Summit there in Brazil or whatever it was, it was in this country. Egypt. Not Egypt. Juzi. This small country. It's a small. It's an island. It's actually from Pacific Island. It's from Pacific Island. I'm not wrong. It's from where? Ilikuwa wapi? Itakuja ilikuwa Bali. Yes. So why don't they go to those summits, then come back, cross the bridge where we are, and then train us
whatever, or give us whatever they've learned from that area, for us to have a local setting of our own climate setting summit, for us now to deal with the community, because babu yangu haangalii TV, hajui chenye kinaendelea, lakini mimi nikisha kitueleza, tukiweka mkutano wa climate summits in our own local setting, na tuwafundishe hawa kwamba serikali ama UN imesema kupitia SDGs imesema hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa kwa kufikia mwaka ujao haya ndio yatakuwa ndio that itasaidia sana kupunguza issues of waste and environmental pollution into our country. As far as issues of plastic is concerned, kwa kiwango kikubwa sana. Unajua kwa swali hilo the same issue, unafikiria there's something that the communities can offer? Because kuna ile homegrown knowledge ambao wako nayo. Do you think there's something that the community can offer in terms of management of waste? Pengine walikuwa na njia zao za jadi walikuwa wakitumia kufanya usafi na nini. Are we harnessing that? Are we exploiting the knowledge they have? Yeah, we definitely do. Kwa sababu because we remember we are dealing with the community, and through a lot of sensitization, through a lot of community engagement, there's actually something that we usually borrow from them rather than us giving them the idea. There's a time we had a baraza in our community, and few members of the community came up with the idea that actually worked, though it didn't take that much time, because unajua kitu trend, people change according to the trend. But these members walituambia, okay, si tunalia shida ya takataka. Kwa nini msitupatie sisi magunia tuwe tunajiwekea wenyewe, alafu nyinyi mnakuja mna collect, tunawapatia kafi ka shilingi 30. You see kwamba sasa they told us that if municipality cannot access these remote areas in terms of collecting, why don't you give us the materials, we tuweke takataka, yenye mrudi collect katika fee. Tena wakasuggest kabisa kiwango chao katika fee ya shilingi 30 na sisi tutawapatia na nyinyi mtakole. You see, now that is what the community themselves, they give us the idea. Instead of us telling them what to do, they actually suggested something to them. Another thing is they requested for a frequent baraza through the area sub chief. They requested the wazee wa mtaa, instead of kwenda kuzungumza kesi za mimba, kesi za ubakaji kila wakati, kwa nini tusikuwe na mazungumzo kuhusu masuala ya mazingira? Kwa nini wale wazee wa mtaa wasifanyie vikao vya kutuache kuzungumza sijui pikipiki sijui ilienda huku ikatoka wapi? Kwa nini hiyo siku mzima tusikae tuzungumze masuala ya mazingira kupitia Bahamazo? Because actually Mtarani, the only existing organization is Bahamazo. The environmental existing organization is only Bahamazo in our community. You see, so kwa nini tusitumia Bahamazo? Kupitia Bahamazo tu tunafanya monthly community sensitization hapa kwa chief, watu wakuje tuzungumze tu tunafanya nini. Okay. You see, so they brought ideas. They really brought ideas, and we actually using those ideas to build a very good smooth rhythm ya to stabilize issues of waste in our community. Definitely. Ulikuwa unatuambia kuhusiana na swala la kubreak record. Yeah, we did. 7 days, tiresome, but we managed. There's the day one, we started begins at home. Tulianza nyumbani, tukasafisha. We did about 200 kgs of waste. Actually, by that time, hatukuwa tuna specify ni plastiki peke yake. So we were like doing a general cleanup, but we don't do the heavy ones. Unajua kuna zile, we are just doing the light cleanup, the light plastics, easy mapampas nani. So day one we did 200 kgs. And I remember that day I had a backache because after cleanup, like kila mtu akadisperse, tuliacha magunia pale. There were 72 sacks actually because zimebaki pale. So mimi kutoka job nikapata bado ziko pale zimenyeshewa na mvua, na actually there's no one to pick them up. So I called the counties on Sunday. They came. I loaded them off all by myself, 72 sacks up. That was day one. It was really crazy.
You see, then we moved to the other time mpaka tukamaliza 7 days. Alikuwa ni Kiosa Gen Z. By the time kulikuwa kuna ile maandamano. So tunafanya kitu tuko tunazunguka tunakuwa na sisi tunaandamana, kumbe sisi tunasafiri. But thank God municipality walikuwa on our side. The police, Kenya police, walikuwa show inform kwamba we are doing this cleanup, so like they knew what you are doing. Actually we finished 7 days tulimaliza. Tulimaliza na tulienda towns, the 7 towns in those 7 days. The third day tulienda in an estate. Tukaingia kwa estate, akatuambia nyinyi mnakuja lakini kuja na gunia mingi, maana hapa kuna changamoto. Fuka. Tuliingia hapo tukapata hizi chupa za refillable hizi. It just in one under Mtia Mkilifi. That was the third day. Tulipata hapo hiyo estate, it's called Ngala Estate. If you go to Ngala Estate, you have to Ngala Estate, and this woman alikuwa anaondoka. Tukamwambia tukajiintroduce, we are doing zero plastic clean up. This is the third day and tumeamua tujisafisha hapa Ngala, lakini tuko hii area yo. Hapa kama hata haina msuke kwingine. Yaani mkoje na magunia nije nionyeshe. Kazi iko hapa. 16 kwa estate. Gunia 16 za chupa peke yake. Leave alone chupa. Nowadays kuna trend moja ambayo inasumbua sisi akili. Na tunajaribu. Unaona hizi sindano za watu wa diabetic. Wrongly disposed. Unaona tulipata like there were 8 pieces hizi kubwa zilikuwa 8 in one place, like okay, now another idea is coming. Hizi sasa now we need to figure out how we going to do about this ones. Because hata tukifanya beach cleaner pia watu nasipata zile sindano za watu za mateja za kujidunga pia watu nasipata huko syringes. Yeah. Okay. So we collected 16 bags of plastic. Tukatoka nazo in just one place. Imagine we doing hatukwenda kwingine, tulimaliza tu hapo kila kitu, like ni kuokota na kupanga na kuweka Then the fourth day, tulipata idea the third day hizi mabomba za sindano. Now tunaanza kufocus sasa, pia tunachunguza zile masinda. Tuliokota mingi. Za mateja tuliokota mingi. And that is one thing to bring another awareness in collaboration with Friends for Climate and another organization inaitwa Art and Hash. Tukawaambia sasa now we need to come up with the idea of how we can create awareness about easy irresponsible disposing of easy syringes na diabetic how do you call this, or the hizo mabomba za because that's another environmental problem. That's very hazardous to the see. So we 7 days tukamaliza na tuka wrap up everything. Even the deputy governor akasema okay. So mlikusanya kiasi ngapi? We did the first day it was 200. Second day we did it was I think 170 kgs if I'm not wrong. I can't remember the other ones, but I remember the one was 200. The second day it was 170. Hizo machupa ilikuwa ni 16 bags za chupa. Hata sasa tuko kota takataka zingine ilikuwa ni hizo chupa peke yake. There were 16 sacks of plastic. Wakota hapo. Then I can't remember the other ones. Actually my communicator officer alikuwa anasikia kwa shanitumia bio. Anajua anasikia angenitumia kanambia majibu ni hayo haraka. But if you go to our Facebook page, we usually put everything there. If you go to our Facebook page and check into the Zero Plastic campaign, you will see the amount you got in your quarter that day. If you go to YouTube, you see I did video in every day. So if you go to YouTube and andike Bahamadzo, there's a video for each and every day tumetulifanya. You'll just see hizo kwa nazisema. Interesting na muda lakini hauko nasi. Mazera, pengine swali la kumalizia. Pengine ili swala la kumalizia nataka utuambie takeaways kutokea uingie mpaka sasa, what have you learned, na unawaambia nini pia wasikilizaji na community in general? Okay. Because uliingia pale ukiwa hujielewi, sasa hizi umefikia kiwango ambacho sasa katika sema celebrity because celeb. Yeah, so maybe you can take us through that. Excuse me. Maybe first of all, I forgot to say that we have an environmental education program. Sije kanipita hiyo. Tuko na program education to schools, and we are in the second quarter right now. Yeah, we did the first quarter, we are in the second quarter. To your point is I've really learned a lot and I've really collected a lot in my life.
like ingekuwa ni kama ni container, sasa ingekuwa ni container kama 3 za vitu ambazo nimelana nimecollect from the experience since I joined the organization. Thanks to my director Baraka, he's very supportive. He's very motivating. He always push me to do more and more. So I learned that the world actually, it's a better place when you are at peace and when you know what you are doing and when you have a purpose in life. You see, I've also learned that out here it's beautiful when you are doing something. It's ugly when you're seated. You see, I've also learned that people will recognize you if you're doing something positive to the world. You see, and also I've learned that there's always a reward in every effort that you do. You see, and there's everything has a stairs. I've climbed stairs. I think I'm in the 6th stair right now. I'm climbing the stairs. Believe me, if I'll tell you next time that I'm in UK doing something. You see, because that's that is what I'm aiming at. You see, and I want to tell these young men out here that find a purpose in life. Men and women, definitely. Youth, Gen Zs, generation millennials, us. Have a purpose in life. Be part of something. And be part of something, but not a bad thing. But be part of something, the right thing, that will not put you in the hands of government, DCIs, and the hands of the police or everything. Be a part of something that even the OCS will call you wakwambie kuja tuzungumze, kuna mazuri nataka tuongee ya community. So usije tu pale tunapigwa pingu unaenda pale ndio pale kuja actually last month Batwana was arrested. Why? And I realized that being part of being on the wrong side of the society, people go through a lot. Actually, I was not in the wrong side of the society, but nilionja kapingu kidogo nikajua it was a suspect mistaken identity. Our community ilikuwa na problem ya insecurity because at time insecurity kwa iko this pango is in this side, actually they were on the other side too. So like sijui ni mandevu zangu zilikuwa zinasonga sijui nini. So I got arrested. I slept in the cell for it was 24 hours and 20 siku moja saa 2 asubuhi mpaka the following day saa 10. Hiyo ni kama 24 hours ndio. And nikipelekwa kotini wrongly, nilifungwa pingu na muuaji. I was like, okay, now this is me now. Na mimi nafanya kazi na community. And I'm impacting community in the right way. Na napita kwa barabara juu polisi na kotini, hawaendi wapande gari, mnavuka tu barabara. Like mabarabara yanapita na unakuona natembea na pingu na mwenzangu. And this guy I'm working with, he's a wanted suspect. He's actually a young man who has been terrorizing the community for a long time. Na nifunga pingu na yeye. I was like, okay, this is me. After hapo watu watanionaje? Like, okay, maybe it was a test for me to test the other side of the criminal world, to know how it feels like to be there. Actually, I will never get arrested again. I will never get arrested again. So the young men and women out there is be part of something. And choose something that no one will force you to do, but choose something that you yourself, you find compassion in it. You find there's peace in it. You find like you always smile when someone mentions that thing that you're doing. Because mimi ukitajia mazingira, I feel nikisikia sema mazingira tumesafisha mahali, I feel so much comfortable. Hata nikiwa job, I usually say, okay, something has been done. You see, because it's passion. I love it. You see, so usijihusishe na miadarati. Usiwe na time na mogoka. Please don't have time for mogoka. Have time for clean the environment or do something different. For one thing that people will always live to remember you with, even in your graveyard, they will engrave there, he was a man of honor, or he was a woman of integrity, or he was a man who loved the world. Usiandike pale alikuwa sijui muuaji ama there's something out here that people can do so beautiful. I found it. I'm doing it. Incredible. You see, I don't know if
That parting shot is good. It's a very good parting shot. Na pengine mimi sina mengi ya kumalizia, pengine unahisi kuna jambo ambalo ukitoka Kilifi Mnarani ulikuwa unasema ili nikienda mpaka nitalizungumza ili watu walisikie walijue na sisi hatuja kuuliza. Pengine jambo gani hilo ambalo litatufungia mazungumzo yetu ya leo? Lazima nifanye marketing. Our organization iko inafanya kazi. Now if you're out there, you have passion for environment, or una feel ni kama kuna kapesa mahali unaona unaweza katoa kusupport activity ya Bahamazo Girls for Charity, please feel free to donate to our activities. We don't ask for money, but we ask for items. Mostly unasikia wewe ni unataka kutunulia magunia 200, tunulie magunia 200 tuletee. Gloves box 10 tunulie tuletee. Tunapenda sana receive such kind of support. So if you're out there and you've liked yenye nimesema ama what organization is doing, you want to support us, please feel free to reach us to our social medias, Bahamazo, at Bahamazo, Facebook Bahamazo, Instagram Bahamazo, X Bahamazo. You see, and even you can call us at 0757 285 221, 0757 287 221. You can WhatsApp us with the same number. Or umefeel Mr. Zero Plastic amekupendeza na unataka kumsupport na kakitu kumotivate pia, you can call him at 0759 857 404, 59 857 404. Karibuni sana. Na unataka kuvolunteer pia, kuja tu volunteer, tusafishe mazingira na #ZeroPlasticWins and #usafi wa mazingira. Ni jukumu letu sisi sote. Kweli ni jukumu letu sisi sote. Shukrani sana kwa muda wako ambao umeweza kutenga. Umetoka Kilifi, ni mbali. Tuna appreciate kufika mpaka 001 kuja kukaa na sisi muda wa masaa 2 hivi kuchanganua masuala ya mazingira, na siku nyingine tutakapokuhitaji tafadhali tafika. Asante sana. Kwa speed wala mpiga tafika. Sawa, asante sana. Na pia tuko na mjadala kuhusiana huo, nao tusiusahau. Mjadala kuhusiana na masuala ya kutoa habari za mazingira ambao utafanyika tarehe 27 mwezi huu katika ofisi hizi za Blue Radio, na tutawalika ama tunakualika tayari kama mshikadau mmoja wetu katika swala hili. I can promise you responsible environment reporting. Yeah. So at least umenipatia kitu niende nikakalia nifanyie uchanganuzi wangu. Nisikuje point blank. Sawa, tutashukuru tutakapokuona. Msikilizaji, mtazamaji popote pale ulipo, kimekuwa kipindi cha Wimbi la Mazingira na nimekuwa na mwenzangu hapa Mazera Nduria. Na hadi wakati mwingine, masalam. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.